So our topic for this morning is supplements to Christian growth. And as a panel banner, Tifiasa say, and Yama Dika Yamisumu and May. And we shall be examining 7 ingredients that, according to Peter, Now you better atusidia and swan a diguma and my award said ye, or smart for Pesco and the Mayan. are essential for our Christian growth. Atusidia and May Yamisum in You might want to compare these ingredients to the root of a tree. you better say this atusidia Yakika who has a dia in home. The more these 7 ingredients are part of your life, Sa atusidia and swan ye can wabra bon kahua. and the deeper and stronger they grow, And no a mudwa edo and in a whole dear many. the more fruitful your testimony will be. Sana abaso bebre epie efi wadansi yi. You know, tomatoes and pepper, they are ready for the table within a month or 2. Always say emako any chosi di acha busu yi di ekona adu. But a mango tree, a neem tree, Na so yaka amangwa na nim tree di a requires several years of growth. e di ebehia emfie bebre ansa na yi. It keeps adding to its root system Ema ni hini no so ekọ efom and continues growing. na ekọ so re nyini. And its roots go deep down. Na se ni hini no kọ fom pa. That is what we are talking about today. Eno ni ni a ye beka ho asem eni. Basically, we want to start by saying that the Christian life starts and ends with God. Na enukwa asem e wo mu ni asem e begina so akasa ampa o Kristo ni as enyini no egina onyankopon asem na ye tiri. And 2 Peter 1:1-4 talks about what God does for us. Na Petro asempa tire ba ko chemu ba ko ekopem na no eche di onyankopon e mai. The Christian life doesn't start with what you can do, but it starts with what God does for you and for me. Na onyankopon asem nyini mu no emfrase nya wo ma na efi na mo di onyankopon e ma na emfrase na enyini. There is nothing you can do to save yourself. Bibie nu ha wo betimi aye e di age wo ho nkwa. Salvation begins and ends with God. Enkwagye efrase na ekwawie e onyankopon. But once the foundation is set, Na se fapem no etina ana etimu a it is our duty to build on it. na ne e asede se ye besi e wo so. The Lord will not do that for you. Onyankopon ana oru ano anya sa ma ho. In fact, James says that your faith without works is dead. Said ye Yakubu kan ye no. Oso gidi enuma enka ho no ye gidi wuye. So God saves us, it is all his work. Enti onyankopon kwagye de ni nyina na adwuma obe amaye. But Peter talks about making our calling and election sure. Na so Petro e kan se obama ye frɛ na wa frɛ ejina na di mu. And it is this living out of the Christian life that we are going to talk about this Na morning. we se no Kristo ni abrabo a ye ba be kasa fa ho e na no pe. So our passage has been read for us. Na yakenkan sma akenkan fo no kenkan mai. A story is told of a very wealthy man who went to the vice chancellor of a university. Na ɔse ɛyɛ ɔdifo bi a na onimdifo bi a ɔkɔ suapɔn mu animdifo bi hɔ. And he wanted a short course for his son Na wɔpɛ adesua tiawa bi ama n'ababa mu a so the courses are not like 4 years. This rich man will want his son to do it in 2 years. na ɔse saa adesua na kɔ ɔde bɛ mfie nnan ɛna ebetumi awie na sɛ ɔdifo a na sikani ɔpɛ sɛ yɛyɛ ne mfie mmienu ɛma ne ba no. He said, my son can't take that long. I mean, he can't take it. Ɔse ne ba no wɔntumi ɛwa dodo wɔntumi. So the vice chancellor looked at him and said, Na deɛ ɔhwɛ suapɔn no so ɛhwɛ n'anim na so ɔka yi. it depends on what you want to do with your son. Ɔse egyina nea wɔapɛ sɛ woyɛ ɛma w'abrabɔ na ahyɛ brɛ There no. are no shortcuts here. Mmerɛ tietie twitwa so ɛni ha. There are no shortcuts here. Ɛnyɛ adeɛ a etwitwa so ntiatia mu na ebi di ha. Many of us use microwave, and so we are beginning to talk about microwave spirituality. It doesn't exist in Christianity. Ebi mu wɔ hɔ a ɔbi a wɔde nu aduane wodi bɔɔso a ne egyaframa yi. Yako. Egyaframa no wodi hyɛ mu a wopɛ ti yapa na afei aduane nu abubububu. Enyamesu mu deɛ etia watwa anaa kwanti etia saa no ebi ni hɔ enyamesu mu. There are no short courses in Christian growth. Sɛ enyamesu mu nyini anaa Kristo mu nyini no etwitɛntie etia saa no ebi ni. You have to go through the mill. Ne nyinaa wɔsɛ wo fam mu a na wokɔ. So Peter confronts us this morning with 7 ingredients Na Petro ɛhyɛ anopa sɛ ɛwɔ atosodeɛ ɛnso.
living a balanced Christian life? What is involved in living a balanced Christian life? Say ɛdeɛ na ɛwɔ mu okristoni a n'abrabɔ ɛkyeɛkyeɛ na akyie mu. How can I be Ɛnyina safe? esi How can I mu. be sure that my faith is not dead? Ɛbɛyɛ dɛ na mahu sɛ me gyidie no ɛnwui. What specific steps can I take to grow and add to my faith in order to respond to Peter's plea to make my calling and election sure? Ɛdeɛ na matuo na mɛtuo ama esi pi wɔ asɛ Petro frɛ no asɛmpa na ɔka no abɛbɛwie mu die na ɛyɛ pɛ sɛdeɛ Petro ɛka ho asɛm. So for Peter, Nti yɛn nua the ɔsomafo first Petro deɛ, step is adding virtue and knowledge to your faith. ɔno deɛ na n'afutua ne sɛ yɛde atosideɛ a edi mu na wie pɛyɛ ɛka yɛn nyamesom ho. You're adding virtue and knowledge to your faith. Nimdeɛ ɛne nea ewie mu deɛ yɛ pɛ ɛka yɛn som ho. So we are talking about a tree, a mango tree. Yɛka amango ho asɛm, amango dua wɔ yi. It starts as a seed. Efiri asɛ sɛ aba anaa aduaba. This seed is planted in the earth, Na saa aduaba yi yɛdua no wɔ asase so. and then it begins to grow Na efiri aseɛ sɛ enyin. as nature supplies carbon dioxide, Sɛdeɛ abɔdeɛ ɛma no mframa a ɛde enyin. sunlight, and water. Na afei awia ɛne nsuo so egu so. The Christian growth is about the same. Na saa na kristofoɔ so yɛn nyini nso ɛteɛ. Peter is saying if you want to grow in your faith, work hard to add virtue and knowledge to your Petro faith. ɛka kyerɛ sɛ deɛ edua wɔ yɛn gyidie mu no yɛmmɔ mmɔden ara sɛ yɛde atosodeɛ a emu dɔ na ɛteɛ ɛbɛka ho. The mango tree is a tree. Yeah, it's a mango tree. You are a human being. You've been saved. But you need to be eating, you need to be drinking water to grow. Amangudua deɛ amangudua na yɛn nipa deɛ yɛn nipa yi ɛwɔ sɛ yɛdidi yɛnum nsuo ansa na yɛnyini. You see, you can't do what God alone can do. Wontumi na enyina nkokɔ nko abɛtumi ayɛ. And God will not do what you can do. Na onyankopɔn deɛ wobɛtumi ayɛ na ɔnyɛ ma wo. That is why diligence is very, very important here. Enti na prempren yɛ no ɛyɛ adeɛ a ehia ma yɛn. God will not give you good habits overnight. Onyankopɔn ɔmma wo suban pa kwati kwan so anadwo bi a wada. He will not give you character overnight. Ɔmma wo suban foforɔ anaba foforɔ bi ɛbrɛ a yɛtwa tie bi. God will not force you to obey Him. Onyankopɔn ɔnhyɛ wo sɛ sɛdeɛ tie biara no di ne mmara asɛm so anaasom. You would have to work hard at these qualities. Saa nneɛma papa wɔ mu nyinaa gye sɛ wankasa bɔ wo ho mmɔden ɛyɛ ho adwuma. Now, Peter is saying, add virtue and knowledge. Petro ɛka kyerɛ sɛ yɛmfa adimuteɛ ne nimdeɛ ɛnka ho. Virtue and knowledge. Nimdeɛ ne adimuteɛ ɛnka ho. In the English language, virtue is talking about high moral standard. Na borɔfo kasa mu no sɛdeɛ ɔka virtue no adeɛ a ɛso ɛkorɔn na ɛgyina mpɛmpɛnsoɔ bi a ɛyiyi. It's not just a matter of being good, no. Ɛnyɛ sɛ ɛyɛ papa yɛn nko ara saa. So Peter is saying we have to apply ourselves to high moral standards if we want to grow as Christians. Eti ɔsomafoɔ Petro ɛka kyerɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛnyi kɔdu mpɛmpɛnsoɔ bi a yɛn na Kristo mu di a disi yɛn mma yɛn ho kwan ɛbɛdu mpɛmpɛnsoɔ bi a yɛgyina a yɛnyiyi. Peter is saying that we must be certain that our faith is vigorous and energetic. Na ɔsan ka kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ mpɛmpɛnsoɔ yɛdu no yɛgyidie no ɛtintim na ɛgyinagyina pɛn a ɛsom bo. Why would Peter put virtue and knowledge as the very first Ɛdeɛ nti na ingredient? Petro ɛbɛka nimdeɛ ɛne nea emu teɛ ho asɛm saa bi. I believe it's because virtue has to do with high moral standard. Na ɔso ɔgye di sɛ ɔpɛ sɛ ɔka sɛ adeɛ emu teɛ ne mu da hɔ no egyina mpɛmpɛnsoɔ bi a ehihi na egyina wɔ kɛn. Why is it that some people struggle to grow as Christians? Ɔsi edie bɛ nti ɛna ebi mu enyini a wɔn pɛ sɛ wɔn nyini bɛyɛ akristofoɔ. Why is it that some Christians are very eager to read their Bibles and others are not? Edie nti na edubere bi a akristofoɔ bi ani abere sɛ wɔn bɛkenkan twerɛsɛm na ebi mu deɛ wɔn pɛ sɛ wɔn bɛkenkan koraa. Some Christians would not do anything without having their quiet time every day. Others, it doesn't matter. Akristofoɔ bi ɛdeɛ ne sɛ wɔn nyɛ anopa nkitahodie ne kristo bɛhyia ne nyakubɔ bɛhyia deɛ a ɛna wɔnyɛ biribiara da mu no nyinaa ɛmfa ho ne deɛ bɛsi biara. For those of us who grew up in the villages, you know that the Presbyterian Church, the Methodist Church, there is always some devotion, 5 to 6.
constant. It is there. Na yani asem impreduasa ya tre krasi a yeyi wa krasi e behunu se ye maame mu no ye nananom ahomachi sɔre no na ekonomi mu abreni nyina wo mu asɔre dem akɔwa be pin sam pimpin yi ukwa behu. Once you hear the bell, you are on the way to church for morning devotion. Ahomachi a woda okete so abeti se ye gwa dɔma no ano na wasikwan so wo kɔ asɔre. Have you asked yourself why they do that? Wa bisa ho wadwen hu se die nti na omo yesa. They were trying to grow a certain level of moral standard in us. Wɔn a ɛpɛ sɛ wɔn bɔ mmɔden enyini bɛdu mpɛmpɛnsuo bi wɔ mu Kristo sum sɛdeɛ wɔn rehwɛ no. You talk about quiet time, and for some people, it doesn't matter. Yɛhwɛ nkitahudi a yɛtena di yam ne Nyankopɔn enya saa nkitahudi ebi mu hwɛ sɛ ehu nia. I don't know, but if we decide to do a survey in this room right now, as to those of us who have been consistent with our quiet time last week, I suggest we'll have a disaster. Ɔsi onim na emu wɔka sesese yɛabɛhyia yi yɛhwehwɛ mu paa fi na wotwe atwa mbɛpem dɛ wɔn mu nya ɛbrɛ ahomakye tena ne Nyankopɔn yɛ nkitahudi ekokoa mu paa ɛde oyɛ ne ɛbɛba ahyia dɛm ha. What about scripture memory? Like memorizing a scripture a day, there will be terrible trouble here in this room. Anaasɛ yɛka yɛdwendwen twerɛsɛm bi a yɛasua nsɛm bi a yɛate ho ne yɛdwendwen ho yɛka wɔ yɛadwene mu no ɛbɛyɛ adeɛ bi a ɛnsɔ adwene. I trust we can all appreciate the serious and tragic lack of virtuous moral energy in Ghana. Ɔsi ntumi ehu ne enyi ntumi yɛhwɛ adeɛ emu. Serious lack of virtuous moral energy in the Christian church in Ghana. Sɛ Kristofoɔ soma ɛwɔ ɔman mu ha nyinaa nneɛma emu tie ne mu da hɔ fan a yɛgye tum ne yɛka ho asɛm wɔ ɔman mu ha no ɔnye ne sɛ bɛti. Why am I saying that? Ɔbisa sɛ ɛdeɛ nti na ɔka saa. 70% of Ghanaians claim to be Christians. Sɛ ɔman yi ekyɛ mu wɔ ha emu aduɔso ɛfa ne sɛ ɔmo yɛ Kristofoɔ. But our country is one of the most corrupt in this world. Na ɛso yɛ man yi na ahyehyɛ ayɛ mma ɛwɔ ewiase afɛnɛ nyinaa mu. I suggest if Jesus should enter into the church today, he will not drive people away with canes. He will use iron rod. Na ɔfase sɛ paapaa sɛ sɛsi a yɛtie yi ewiase yɛ wɔm yi sɛ Yesu Kristo bowura sɔ dɛm so wɔ ba paa ɔmfa mfe anaa demire na ɛbɛhwe yɛn na emu obeyi so nadeɛ a yɛde yɛ dan bi ɛna ahwe yɛn. So how do we add virtue to our Christian life? Na ne sɛ nti ɛdeɛ nti na yɛde fa emu tie ɛka yɛn nyamesom. It begins and ends with the choices we make. Efiri aseɛ ɛkɔ na wie yɛ ɛwɔ nea yɛn ankasa yɛapaw si ɛbɛyɛ. Choices we make in terms of how we spend our time. Nea yɛapaw a yɛn yɛfa ne sɛ yɛbrɛ a yɛwɔ yɛbɛdie anaa yɛbɛsɛn. What we watch on TV. Yɛhwɛ wɔ television so. The movies we watch. Esini ahodoɔ a yɛhwɛ. The people we associate ourselves with. Edipa yɛ na ɔmo nya nkitahudi The books we read and so on. Ɛnma ahodoɔ a yɛkenkan nyinaa. I want to suggest here that watching the telenovelas, Kumkum Baja and his brothers and sisters, will never add virtue to your life. Na ɔfase wɔ ɔka kyerɛ me ate ɛho asɛ sini ahodoɔ ne nneɛma ahodoɔ Kumkum Baja ne deɛ ɛkeka ka ho a Kumkum Baja ne adeɛ a ɛwɔ TV soɔ no ɛmfa nneɛmutie ne esum emu da hɔ ɛmma yɛabrabɔ ne yɛn nyamesom. They will rather drain virtue from you. Na mmom nnipa na ɛwɔ yɛn mu no ɛbɛtwe afiri mu. You know how some of us, we know exactly when the next TV program will happen, and we know the kind of TV program it is. Na ɔfase yɛn mu bebree wɔ hɔ a onim TV ɛbrɛ kɔ a yɛdi firi aseɛ so wɔefi a wei na bɛba wɔefi a wei na bɛba na ɛbrɛ edi bɛwie ɛne nea yɛbɛyɛ wɔ saa brɛ no bebree nim ɛwɔ yɛn mu. And we can tell the telenovelas, we can go the progression, we can tell everything, but leave this place and have somebody ask you 5 minutes from here, the sermon topic, it is gone with the wind. Ɔse si yɛhwɛ saa telenovela no ɛwɔ TV so ne ade no a emu nsɛm na ebi so ɔbɛtumi aka ne nyinaa efi mfitiase akɔsi awieɛ na ɛso de yɛn fi si adeɛ mu a sɛ simen mu pɛ ne emi sa sɛ deɛ ne kɔɔ so wɔ si adeɛ mu asɛmpa bɛn na ate yɛ a baako koraa ahwɛ a yɛn nkae. We know how well Chelsea, Liverpool, Man U, we know how well they are doing. In fact, we can tell you the scores. Oh, the last match it was 2-1, but one verse a day. It is so difficult that we just cannot do it. Bɔɔlu boku ahodoɔ ɛwɔ burokyi mɛmo eni Ghana ha sei obi bɛtumi akyerɛ fi na wɔtwe mmiɛnsa bɛpem ɛnɛ dua na ɛnyɛ kwasi yɛ bɛbɔ bɔɔlu goals ahodoɔ a yɛahyɛ nyinaa last match deɛ wɔn yɛ nyinaa ɛso wo de bisa ne sɛ
quotation baako pɛsɛn ɛna wɔtwerɛsɛm mu ɛbɛyɛ asɛm kɛseɛ ɛwɔ hyiadan mu a. So Peter is saying, if you want to grow in this Christian life, you must add virtue and knowledge to your faith. Eti na ɔsomafoɔ Petro ɛka kyerɛ sɛ sɛ ɔpɛ sɛ wonyini emudie ne pɛyɛ mu paa deɛ a ɛwɔ sɛ onyini wɔ nimdie mu ɛne adwemmufan a emu da hɔ mu. Why would Peter talk about knowledge? Ɛdeɛ nti na Petro bɛkasa fa nimdeɛ ho. If you know your Bible, you know that Peter was a very impulsive guy. Na sɛ wowɔ obi a wotaa hwɛ kyerɛsɛm mu paa wotu sɛ Petro deɛ wɔyɛ obi a n'aho keka mu na ɔɔhye. A lot of energy without control. Na ahoɔden mmoroso bi wɔ no so a yɛsi ano kwan biara a ɛyɛ yie. My boss keeps saying that, you see, it takes a lot of precision to cut somebody's ear off. Ɔsɛ ne panyin ɛtaa ka sɛ emu bɛyɛ den paa na ɛyɛ den paa sɛ wobɛtumi atwe sika sɛ wotwa obi aso afiri hɔ. My boss believes that Peter was aiming for the neck and just missed it narrowly. Na ɔsi na ne wura no ɛhwɛ sɛ Petro de osusu sɛ kò otwe nipa ne kɔn na mfomsoɔ bi na ɛto fa ho a ɛkɔ fa n'aso. That was Peter. Wei ni Petro na yɛka ne ho asɛm. Energy without control. Ahoɔden mmoroso bi a ɛwɔ ne mu a wusi ano kwan baabi a ɛnyɛ yie. And Peter was the fisherman. I mean, he would jump into the sea. Hey, that is Jesus. Oh, Peter is already on the shore. Na Petro esan sɛ ɔyɛ pusuni ti ohun Yesu oti tu ne ho na ɔda pom Kristo ni o hɔ a ohua na ɔda pom esan sɛ ɔyɛ pusuni. But as he grew in knowledge with the Lord, na ebere a wonyini wɔ nimdie mu wɔ Awurade mu no. you read in the books of Acts of the Apostles, Wokenkan asomafoɔ no nyuma na wode ɔno a. and you see how Peter's character got tempered with knowledge more and more. Wobɛhu sɛdeɛ ɛbaa n'abrabɔ ɛbaa fam ahobrɛaseɛ ne obuo mu a ɛnyi kɔ nimdie mu. Interesting, like the virtue Peter talked about, how do we add knowledge to our life? Anigyesɛm a ɛwɔ mu ne nyamesom a mu teɛ adwumuti a ɔka fa abrabɔ ho. Adding knowledge to your life also begins and ends with the choices you make. Wode nimdeɛ ɛka w'abrabɔ na wo Kristo som ho no efiri sɛ wo awo pem edi kowie nea wankasa wo pɛ anaa wo hwɛ. What you read, what you watch, what you talk about, what you spend your time on. Nea wo hwɛ, nea wo kenkan, deɛ ɔkasa fa ho, nea wankasa wode wo mmerɛ ɛyɛ. For example, how important is church for you? Na yɛmfa to ho sɛ hia bɛ na hia ɛwɔ asafo no ehia ɛma wɔ. How seriously do you approach your reading of scripture? Anibere kwan bɛn so ɛna wofa so kɔ wakenkan sɛm mu anaa wotwerɛ sɛm mu. For many of us, we have no plan. So maybe today you feel that you want to read the Bible. So you just take the Bible, open it, whatever you open to, you read it. Yɛmu bebree wɔ hɔ a yɛnim rei enti ɛnyɛ nhyehyɛeɛ. Enti ɔsɔre ano nso afa kyerɛ sɛ mu abiem baabi obebie biara no ɛno nso ɔkenkan. So somebody opened the Bible and he saw Peter, Judas hang himself. He opened the gate and he said, go and do likewise. And he was confused. Ɔsɛ ne saa yɛ nti obi tumi fa kyerɛ sɛ mu abiem obie mu a wɔsɛ Judas Iscariot ɛhyɛ ne ho akɔnfo no waka to mu asa bie baabi fɔ ɔsɛ wɔso kɔyɛ saa ɛno ano no wawie watu. He was confused. He didn't know what to do. Afei na adwa yɛ ntanta ohun ni awɔnyɛ. So you need a plan. Enti ɛwɔ sɛ yɛnya nhyehyɛeɛ. You need a plan. Ɛwɔ sɛ yɛnya nhyehyɛeɛ. As you desire to read through the scripture, you need a plan. Sɛ wobɛfi wo pɛm sɛ ɔbɛkenkan kyerɛsɛm na ɔsɛ wɔyɛ nhyehyɛeɛ ɛma no. And it's not like these plans are not available. At the beginning of every year, many of us buy the Daily Guide and the Daily Power. I am not sure where those books are now in your home. Ɔsi sɛdeɛ nhyehyɛeɛ no teɛ no afi no fi te aseɛ no wobɛsi yɛtwitwɔ nwoma sima no ayɛ a yɛn nuaba si nti atontɔn wɔ ha sɛ yɛde tɔ wɔ yɛnim sɛdeɛ si teɛ wɔ yɛn afie mu. Thank God for the many of us who are diligently reading these books. And I think Kenyami, see a mudu na wo mu fi opepem asiesie omo kenkan saa enwuma sima no. And thank God also for those who have left them to gather dust, because I know they will go and clean them up after this sermon. Na and I think Kenyankopon, see enuam so do omo aboa amaye enwura e wo omo dem yenu se brese no, omo be boa no, ansesa kwa question. Some of us have TVs in our rooms. We have no time to watch the TVs. Yemu bebre ho a ye wo TV wo ye dem eso ebre ni adaje e de behwe no kra ye ni bi. Some of you don't have the TVs in your room, but you will go out and watch the TV in somebody's shop. Na ebebre wo so wo mu di TV wo mu dem eso wo mu nya bre ni adaje e kwa afufuro fie afufuro dem afufuro store mu e ko hwe TV. Meanwhile, you could spend that time reading your Bible and adding knowledge to your life.
Enso ka saa brɛ no ka obetumi atena wo fie akenkan kyerɛsɛm na wanya nimdeɛ aka w'abrabɔ ho. To what degree is God a priority in your life? Kosi mpɛmpɛnsoɔ bɛn ɛna Kristo ɛyɛ ahiadeɛ ɛma w'abrabɔ. To what degree is God a priority in my life? Mpɛmpɛnsoɔ bɛn na kosi a Yesu Kristo wɔyɛ ahiadeɛ paa ɛma m'abrabɔ. So God says, I am coming to meet you at Messiah Baptist Church at 9 a.m. Na Onyankopɔn aka kyerɛ sɛ meba bɛhyia obi sɛ yɛhyia dɛm a sɛ anɔpa nɔnkron. And because you respect God so much, Na sɛ wobu Nyankopɔn yie paa ne nti. you leave your house at 9:30. Na wafiri fie anɔpa nɔnkron afa ho sima aduasa. Meanwhile, if you are flying with Emirates, 1 hour before the flight, they close the gate. Na nka nanso wohwɛ a wode awiemhyɛn etu kwan akɔ baabi no. Ɛbɛka dɔnhwere baako amɛbrɛ no aso no. Afei ni ato pono no. 1 hour before the flight takes off, they will close the gate. And if you get there, you will pay at least $100 for rebooking. Ɔsi sɛ wode awiemhyɛn etu kwan no a saa Emirates na wɔka ho asɛm no. Ɛbɛka dɔnhwere baako ama alupe na atuo no. Ni ato ɛpono na ade bɛkom. Na apɛ sɛ yɛsan agye wo tum ne yɛbie ma wa wobɛtua $1 baako ɛwɔ ha $1 wɔ ha ansa na yɛbie ɛpono na ma wo yɛde wakɔka ho. So adding virtue and knowledge to your life is all about the choices you make. Eti wodi adwinmoteɛ ɛne nimdeɛ ɛka w'abrabɔ ho no ne nyinaa gyina ɔpɛ pa a wankasa wahyɛ ma wo ho so. Then we move on to the second set. Eti yɛkɔ ɔfa a ɛtɔ so mmienu no so. Christians grow by being diligent to add self-control and perseverance to their lives. Kristofoɔ nyini ɛwɔ yɛ fie pɛm si ɛyɛ ɛnipa a ɛbɛma yɛ nyini ni akɔ abɔ ɔbrabɔ pa. Self-control and perseverance has to do with the inner life, your inner life. Wohyɛ wo ho so ensie ni nkete no ɛgyina wankasa w'abrabɔ mu. A Christian is to be self-controlled and must also have perseverance. O Kristoni ɛwɔ sɛ wotumi hyɛ wo ho so na wonya ensie. A central priority in throughout Scripture is for God's children to be diligent in watching themselves. Na ɛsɛm no mu tɔfa pa a yɛgyina so paa sɛ Onyankopɔn ma sɛ yɛankasa efi ɔpɛpɛm ayɛ asiesie ama yɛabrabɔ. That is all that Peter is talking about. That's all self-control is about. Wei na Petro ɛka ho asɛm. Wei na yɛka sɛ ahohyɛsoɔ wohyɛ wo ho soɔ no ɛfa. Watching what you do and controlling it. Wohwɛ nea woyɛ so na wohyɛ so anaa wodi so. Watching what you do and controlling it. Wohwɛ nea woyɛ so na wodi so anaa wohyɛ so. You see, this is because even though we are saved, wei ni sɛ ɛwɔ mu sɛ yɛwɔ nkwagye deɛ. Until we reach heaven, kɔpem sɛ yɛbɛdu ahemman mu hɔ ɔsoro ahemman mu. We always live with the truth that there will be troubles and temptations in this world. Na ɛnukwasɛm ɛwɔ mu ni sɛ ɔhaw ɛne nsɔhwɛ ahodoɔ ɛwɔ ewiase wei sei. That old man, that old woman is still alive and working in us. Saa aberewa no, saa akɔkora no, ɔda so te ase a wɔyɛ adwuma ɛwɔ yɛn mu. There are lustful passions that we have to live with. Anigyesɛm a wɔn ɛpɛ no ne sɛ yɛn wɔn nyinaa ɛbɛtena ase. I was so shocked when I read. Many of you read a lot, so you've heard about Bill Hybels. Who has said Bill Hybels? Of ebisa read any of his books. He's a very big pastor. Also, He's in serious trouble with sexual abuse. Na Bill Cosby is in jail because of that. How many have heard that? Bill Cosby. Meanwhile, you see, we live in a very lopsided world. That Bill Cosby goes to jail for the same thing that Trump is accused of, and Trump is still president of America. I'm not doing politics here. Bill Cosby goes to jail for the same thing that Trump is accused of, but Trump is still the president of America. No, comedian na waka na asem yi ɔse bɔne a America president Jesus si a ɛyɔ yɛ no bi no ɔyɔ yɛ but wɔn do kɔ afiase na America president Trump yɛ ɔte so deɛ ɔyɛ saa bɔne na bi ɛso ɔda so te so sɛ America mampanin. What am I talking about? Ɔse die nti na waka saa asem yi. For the young girls,
Mmabaawa ne mmabunu maa no. 2, 3, 4 of you can go and sleep with men. One will get pregnant, the others will go free. Ɔse mmabaawa no ne wɔka mu asɛm yi. Mmaa bɛyɛ 9 ebetumi akɔ ne mmarima ahodoɔ 9 ada. Ɛso bɛn sɛ mu baako na wɔfa yafunu. Wɔn mo aka ne mmarima bɛda bɛsɛ wɔn bɛkɔ wɔn do mu mfa yafunu. These are things you cannot tell, and so you want to be careful. Wei ni adeɛ yi ti sina enya ensia no. Wɔsɛ ɔyɛ ahwɛ yie. Oh that lady, she has been doing it and she's okay. I can also do it. Go ahead and do it. Obese wɔde me ma ne ho so yɛ ne ho aka nsɛm gya n'anum. Oh, wei deda bia so akwa yɛ wonyi sɛ oh me kura me to ekɔ because wo de ekɔ na kɔwe. That guy did some sakawa and now he's rich. I can also do it. You might end up in that coffin. Wɔsi abranteɛ no ɛfɛ kuntuna ase nye sika ɔyɛ sakawa nye sika no na akɔla wei kura etia yɛ nye sika dakam na me ne ntumi yɛ kɔna kɔhwɛ obese obi wa so dafu na kam. So Paul will say, mortify, that is put to death your members that are on the earth. Kill them. God won't do that for you. You have to do it. Eti ɔsomafoɔ Paul kan wɔn mo musɔre tia no ku wɔn mo yi wɔn fi wɔn Nyankopɔn nyɛ ma na emu wɔn ankasa ɛna wɔsɔ ohun kwan a baabi a ɔbɛyɛ a ɔde bɛyɛ saa de no. Galatians 5:15. Galatifoɔ nwoma eti ɛyɛ enum ekyikyɛmu ɛyɛ edu enum. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh. Ɔsɛ honam no ɛne honhom no edi asie na honhom no so ɛne honam no so edi asie. And these are contrary one to another. Na wei se ne wɔn mo edi ntawantawa wɔn mo edi ntawantawa ɛwɔ mu. So you are not doing the things you wish. Eti nye nneɛma a wopɛ no ɛna wɔsɛ woyɛ. This is the reason why Peter is talking about self-control and diligence. Wei ni nea eti a ɔsomafoɔ Petro ɛka fa hwɛso pa wudi ohun so ɛne wode ɔhyew ne ɔka ɛyɛ bibi. Because the battle is real. Esan sɛ ɔko no ɛnokure trodo. So again, how do we do this? Na yɛbɛbisa biom sɛ edi eti na ɛyɛ saa de. So self-control grows and is added to our lives one decision at a time. Sɛ wohwɛ bi so enyi bom wɔ ade pɛmpɛn so ɔbaako pɛ bi si. And it takes diligence and perseverance. Na yɛ ensi yɛ ne nkete ɛna ɛyɛ saa de. For example, the next time that anger flares up, what should you do? Na yɛmfa no sɛ ɛbrɛ a abufuo no asɔre kɔ soro no ɛdeɛ paa ne yɛyɛ. You can choose to be angry or you can choose to be temperate. Ebetumi aba sɛ owu betumi afu anaasɛ abufuhyew betumi aba wo mu. The next time that taxi driver or that truck driver cuts you when you are driving, ɛbrɛ a woka wo te aseɛ nam ne mpofi mu a taxi driver bi atwa w'anim anaa driver bi atwa w'anim prɛko pɛ deɛ na wobɛyɛ. you know how you can pull your hands out the window and do something and then you realize that, oh, I'm a Christian. Wobɛyɛ sɛ wɔn apɛ sɛ wotwe wo nsa ne ka yɛ biribi koraa afei wobɛyɛ sɛ woakae sɛ me wura fi sɛ meyɛ Kristoni. A very good friend of mine was going to do some evangelism. Ɔsɛ ne yɔnko bi paa na wɔkɔ so wɔkɔ akɔka Nyame asɛm. He was standing, he was being gentle. So he was standing, the trotro will come, people will struggle, they will enter. And then he was there, he was getting late. Na ɛbrɛ a wɔasiesie ne ho a wɔgyina hɔ a agya wayɛ sɛ wɔn de wɔmpɛ ne ho asɛm ne ho tie no. Trɔtrɔ no ba na sɛ amanfoɔ yɛ gidigidi so wɔn kɔkɔ a wɔn deɛ de wɔasiesie no so yɛ gentleman nti wɔmpɛ so wɔkɔ akɔfa afei na ɛbrɛ etia no. So one trotro came. Nti trɔtrɔ baako bae. And he pushed one lady and entered. Ɛhɔ na ɔpim wɔ bi apɛ na okɔwura mu. Then the lady said, oh, sɔfo. Ɛhɔ asɛ ɛyɛ mu sɛ gyama nipa koro wɔ nimu no. Oh, ɔsɔfo paa. It was too late to apologize. Afei deɛ na ɛtwa mu sɛ adɔ sɛ yɛbɛpa kyɛw paa na fa ho. Self-control. Wohyɛ wo ho so ahohyɛ soɔ. So Paul is saying we have to do all we can to add self-control to our lives. Eti na ɔsomanfoɔ Paul ɛka sɛ wei mu nyinaa wɔsi yɛbɔ ho mmɔden sɛ yɛde ahohyɛsoɔ ɛbɛka yɛ nyamesom ɛne abrabɔ mu. Before we were saying we didn't have a choice. Ansa na ɛbɛba na ɛbɛgye nkwan wunni sɛ eyiyanu bi ɛne bibi ɛbɛyi wo ho anaa But now that we are saved, but nanso ɛnna a yɛnya nkwagye anaa yɛagye yɛn nkwa yi. we have a choice. Ɛnna yɛwɔ nea yɛnkasa yɛbɛtumi akasa yɛpɛ sɛ yɛyɛ. And thank God, God's grace is always sufficient and available. Na for yɛnya us. nyame ase onyankopɔn adom no ɛyɛ adom no soɔ ɛma yɛn nyinaa. Then Peter talks about perseverance. Yɛka biribi afa nkete ho wusi nkete. He said, add perseverance to self-control. Sɛ biribi biara a obi asi nkete sɛ wode ahohyɛsoɔ ɛbɛba mu. Perseverance is patient endurance, enduring
patiently. Usi nkete se unya butre na butre so ema ukọ wani. It's like putting your nose to the grindstone, closing your eyes, and just going for it. You close your eyes. You know that this is difficult, but you close your eyes and you go for it. Ade a wonu se we de edin pa nya nsem kitwa no wan kasa pochi ma wiata so kata wani se we de mefam se beti bi esi. It's very difficult to persevere. Ade a edin pa se ye besi nkete se ye. But Peter is saying if you want to grow in this Christian life, we must add perseverance to self-control. Na so Petro ka kire se ye pesi enyi we nya mesumu a awose ye si nkete eye nwenta so ewo ye nyina ebenyi wo Kristo mu. Patience, endurance is very critical in the life of a Christian. Abotre eni yamudie fa no ade edin ewo Kristo sum. It is critical because we are living in a fallen world. Ade a edin esan se ye wo wiase a ehwe ase yi. It is critical because we have dangers and trials all over around us. It is critical because there are commitments we must make in order to grow as a Christian, such as attending church. Consistently reading through our Bible. Daily prayers, witnessing, and many things like that. You know how many of us, maybe your doctor tells you have to be doing exercise, you must exercise. And when it's time for the exercise, you convince yourself that Mr. Ata went to do exercise and died. And so you just change gear and you sleep. Perseverance says it is difficult, my muscles are aching, but I must continue the exercise. Now, how do we grow all this in our Christian lives? Peter is saying, you must be diligent to add to our faith virtue, virtue knowledge, to knowledge self-control, and to self-control perseverance. So think about a mango tree or the neem tree. It is a tree, it is sitting there. But every day it must take in carbon dioxide. Every day it must take in some carbon dioxide. Some sunlight and some water. And that's what helping that tree grow. You are a human being. But every day you must take in some food, some water, you need some sleep, etc., to live. And Peter is comparing that to the Christian life. Now, Petro, you realize that it's a principle Peter is teaching us about. You have your car. It is there. But you must always put some petrol or some gas in. You must go for servicing once in a while. It's interesting how we can take our vehicles for servicing, our sewing machines for servicing, but the human body doesn't need any servicing. If I ask how many of us has gone for routine checkup the past year or two, I know it's money, it's expensive. But if I ask how many of us have gone for routine checkup in the past 2 years, the answer may be 3 or 4.
yɛkɔ wie nipadua mu yɛmpɔ mu a ɛnyɛ asɛm tiri nya bi wɔn sɛ yɛsika asɛm deɛ bɛtɛ mfie mmienu bɛpem deɛ yɛn mu dodoɔ sɛn ɛna yɛfi yɛpem yɛnyareɛ ne yɛsi yɛkɔ dɔkta hwehwɛ yɛwidie mu. No, I'm as guilty as you are, so don't worry. We are all guilty. I'm sure Osopo is guilty. I'm sure Pastor Nkrumah is the most, his guilt level is high. So we are all guilty. We spend so much money doing other things, but our own bodies, maintenance, no way. When you get sick, even that you do some herbal treatment. When it's getting worse, then you think about calling. Ɔsi yɛ sɛ sika ahodoɔ ɛyɛ nneɛma ahodoɔ bebree bɛti yɛn kasi yɛ nipadua no deɛ yɛ mmɔ ho ka yɛn siesie yɛ yare koraa ne yɛ pɛ hahamaduro ne bi ne ayɛ emu yɛ din a yɛn ɛhwɛ adeɛ aduro de si ewuo na afei ne yɛhwɛ kwalebu akyi kwan. And so we those we leave behind to tell all kinds of lies. Oh, he was here. Everything was fine. Oh, he even went to work and came back yesterday. In the night, he just has some pain in his stomach, and then this morning he's dead. Eti nneɛma a yɛgya n'akyiri a yɛanyɛ no ɛkɔba saa afei ne di yia no o nna yɛ ne nene wɔ ha o ɛnna no wɔn bibi anyere yɛ ne ne kura di egu afei wɔsi ne ha yɛ ne ya ɛyɛ sɛ ne nsa no pɛ ya na ɛsɛ wɔawie yɛde nneɛma bi yi yɛ ho ano nea yɛanyɛ no. And finally, wɔsi awieɛ anadeɛ twa to a Christian growth holiness. Onyankopɔn emu nyini no si yɛ fi ɔpɛpɛ mu ɛde ɔdɔ animutiɛ ayɛ nneɛma a ɛbɛm yɛ nyi akɔ ɛmu dum. Hello. Relate to the Christian character. Ɛbɛma Kristo ni abrabɔ. Yɛhyi yɛn ho so ne yɛyɛ nkete ɛwɔ yɛn ankasa yɛn nipadua mu no. Ɔsi afei nneɛma mmiɛnsa wei. Godliness. Brotherly kindness. Onuadɔ yɛyɛ ɔdɔ onuadɔ ama yɛ yɔnko no ɛne ɔdɔ no ɛne yɛn fɛfoɔ enya nkitahodie eti yɛnhwɛ nyamesum mu no. The word godliness refers to nyamesum mu no ɛyɛ ma sɛ nyamesuo. Reverence and respect towards God. In the New Testament, godliness is used in the sense of pursuing after God. 1 Timothy 6:11. But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, and gentleness. Now, what is the significance of godliness in this context? Remember, we are doing all that we are talking about. We are doing it for the glory of God. There is no point in doing all that we talk about if it is not for the glory of God. And when it comes to the Christian relationship with others, it is only workable if my relationship with God is correct. What am I saying? If your relationship with God is not correct, there is no way you can relate well with others. Now I say, so no one yankupon kita wudie enye pene wiemu die dia ene oni afoforo so kita wudie no enye pene wiemu die so. Because if it is when your relationship with God is okay, that you can start thinking about brotherly kindness. Now, on says, I wonder when Yankupon term and a mudi and a pay dia, and once and everything I drink a football and a year before. And brotherly kindness has to do with an earnest exhortation for us to love one another. Now, only a door, a Christos, we are to say, only a football, a binya or door, ama a football. To be patient and gentle with one another. Ubenya abutre, noye pet, ama a football. And this is critical because we live in difficult times. And you know, we tend to expect more from Christians, don't we?
Na wonu me say amanfo hwehwe bebree afia Kristofo anayeboa. You see how much harm is done in the church if we don't have brotherly love and brotherly affection. Hwɛ ɔhaw a ɛde brɛ asafo sɛ onuadɔ ne kitahudie papa ɛni anuafo ne anuafo ntɛm a. That's why it is very important that we are diligent to add brotherly affection to our faith. Ɛno nti na ɛyɛ hia deɛ paa sɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ nsie ne nkete ɛma onuadɔ ayɔnkofa ɛbɛda yɛgyidi a yɛkura mu no. And interestingly, Peter's last ingredient has to do with agape love. Na ɛno na Petro gyina so ɛka sɛ yɛhia atosode a ɛbɛma ɔdɔ a emu yɛ den ɔdɔ ma pa aba yɛabrabɔ ne yɛasetena mu. I am reliably informed that in Aburi Garden you spend time reading 1 Corinthians chapter 13. Yes. 1 Corinthians chapter 13, the love passage. Ɔfase onyaananteɛ sɛ yɛkɔdu abiri no yɛkenkan Kyerɛwsɛm mu Korintofoɔ edi kan Korintofoɔ no edi kan etire du mmiɛnsa. It will be good for us to be meditating on 1 Corinthians chapter 13 from time to time. Ɛyɛ ma yɛn sɛ abere ne abere nyinaa no yɛbɛdwene Korintofoɔ no edi kan etire du mmiɛnsa yɛkɔka wɔ aburu a yɛsuaeɛ no yɛbɛdwene ho abere ne abere nyinaa na yɛakaaka yɛn. I believe that if you're in this room, we don't know any passage at all. At least John 3:16, you all know. Wɔsi yɛn fa ne sɛ hyia dɛm a yɛnim quotation bi aka kora Yohane Asɛmpa etire mmiɛnsa nkyɛmu edu nsia deɛ obiara nim. For God so loved the world, Sɛ Onyankopɔn dɔ wiase yi. and so should we. Yɛ saa ɛna And wɔsɛ so yɛ should we. saa na wɔsɛ yɛ so yɛyɔ. No, that's not part of the John 3:16. No. Wɔsi nyɛ saa na wɔatwerɛ ne nyinaa kɔ so nti ɛfa ne saa. For God so loved the world, and so should we. But that's not part of the John 3:16. Wɔsi ɛnyɛ saa na wɔatwerɛ wɔ hɔ no na mmom no ɛyɛ sɛ Onyankopɔn dɔ wiase ni eti yɛn nso saa na wɔsɛ yɛ so yɛdɔ. So what have we been talking about? Nti ne nyinaa na ɛdeɛ ne yɛkasa fa ho. Try thinking about these 7 ingredients as 7 legs of a stool. Na kyerɛase na dwen saa nsɛm ahodoɔ nso a ɛbobɔ ɔbɔsuo yi na fa ne sɛ ɛyɛ nsɛmpɔ nso a ɛda akonnwa no ho anaa ɛbɔ No, ho. a stool with 7 legs. A stool with 7 legs. Okay, yɛ mokyia a ɛwɔ anamɔ ɛgyina Like the chair you are sitting on has 4 legs. Stool. Think about a chair with 7 legs. Adamadwa. Okay. Yɛka adamadwa a mumu bebree mu hu. Yɛde ho a yɛka yɛn hu. Eti wo deɛ yɛmfa ne sɛ akonnwa. Ɔsi fa ne sɛ akonnwa a ne nan yɛ nson. Egyina ma akonnwa a ne nan yɛ nson. Ana yɛka adamadwa a yɛde ho a ne yɛhu ne yi paa. You know what happens when you take off one leg? What happens to the chair? Wɔsi wunim deɛ besi sɛ wutwa ne nan baako a deɛ na ɛbɛto saa akonnwa no. It becomes unstable. Afei etimi nyinaa faako na ehinhim. But you still can manage and sit on it. Na ɛso wobɛtumi abɔ wo mmɔden ara sɛ wobɛtena so. But you chop off another leg, it becomes even more unstable. Na afei wusan twa baako kan afei kura de na ne nyina hɔ no enye yie papa. And then you chop off maybe a 2 more, Now and now you can't sit on a chair. Na afei wokɔtwa mmienu kan ho de afei akonnwa no kura wuntumi ntena so. Or think about like some medicine Ɔsi with yɛ 7 components. ɔsi yɛn fa sɛ aduro bi aduro a yɛnum. Like some medicine with 7 different components. Sɛ aduro a yɛnum ahodoɔ nson sɛ yɛahyɛ mu asɛ nuwe. And think about Peter as a chief pharmacist, mixing all these components together to give you a very potent medicine. Na ɔsomafoɔ Peter yɛ a ɔka yɛn ho asoma aka kyerɛ ne sɛ saa aduro nyinaa keka bom keka ne nyinaa bom sɛdeɛ bɛyɛ ne nyinaa ahoɔden ba bɛgyina ne yɛn fɛm awo. What Peter is saying is that you can't decide that I will major on 5 and that will be okay. We need all the 7 components to make the medicine potent. Na ɔsi Petro ka sɛ yɛntumi nka sɛ aduro nson no yɛyi mu nom edum anom na ɛbɛyɛ pɛpɛɛpɛ ne daabi. Na mmom ɔhyɛ sɛ nson ne nyinaa wɔde ama yɛn yɛmfa ne nyinaa ne yɛnom sɛdeɛ bɛyɛ bɛma yɛn nyɛ yɛ apɔmuden ne yɛ ahoɔden ɛwɔ nipadua no mu. So you can, for example, say that as for self-control, no, the drivers in Ghana, they don't drive well. So once a while, you are a self-kicker Sɛ yɛnhwɛ sɛ yɛn nuanom ekura te aseɛ nam yi na aka sɛ Ghana fo driverfoɔ deɛ suban bi a wɔde na di yɛ tibitimi nyɛ ɛnhyɛ me ho so deɛ ti bia wɔyɛ ɔsɛm ne di sie ne me kama adwen kyerɛ no. You can't say that. Wontumi nka saa. Even though I'm married, you see, but there are some beautiful ladies around and they need my attention. You can't say that. Sɛ me ho kafoɔ me yere deɛ ɔyɛ deɛ adɛn na man tete mi sɛ mmaa ahoɔfɛfoɔ na atwa ho ahyia yi a wɔbɔ kura afɛ sɛ me ne wɔn ni nkɔmmɔ me nka biribi nkyerɛ wɔn na me ma wɔba yi tietie mi saa. You are to sit down and take all the 7 ingredients and mix them into the concoction
and drink it. Na ne nyinaa sɛ wobɛtena faako na eduru ahodoɔ nyinaa na wakeka ne nyinaa bom na afei wayɛ dɛn wanom sɛdeɛ wobɛnya wayaresa. And so this is what Peter is telling us. Wei ne deɛ ɔsomafo Petro ɛka kyerɛ. What are your thoughts? Yɛkasa yɛ deɛ ne deɛ yi. What are your thoughts? Wokasa ne deɛ yi. I started by saying that salvation is the work of God. Na yɛka kyerɛ anɔpɛ sɛ nkwagyeɛ ɛyɛ Onyankopɔn adwuma. It starts and ends with God. Efiri aseɛ na ekowie ɛwɔ Nyame. And God has reached out to you. He has saved you. Na Onyankopɔn de ama sɛdeɛ bɛyɛ wobɛnya nkwagyeɛ. You are a Christian. Woyɛ Okristoni. But you have to add certain things to your faith so that your election and your calling will be sure. And that's what we're talking about. Na mmom ɛwɔ sɛ wode biribi ɛka wo gyidie no a wanya ɛne ɔfra a yɛafrɛ no sɛdeɛ bɛyɛ a wobɛwie mu die ɛne pɛyɛ. The fact is, none of us is complete, very complete. Ɛnokwasɛm ɛwɔ mu sɛ yɛn mu nyinaa yɛwie mu die. We all have challenges. Yɛn nyinaa yɛ ɔhaw ahodoɔ. And even this morning, I believe that the scriptures have brought to the fore several other challenges in my life, in your life. Na yɛn nyinaa yɛbɛgye atum sɛ anopa kenkan sɛ kenkan yɛ ɛde nneɛma ahodoɔ bi aba yɛ abrabɔ mu ɛne wo so w'abrabɔ mu. But we can go to the Lord nanso yɛbɛtumi akɔ Onyankopɔn anim and ask Him to help us rightly appropriate this scripture for His glory. Na yɛasrɛ Onyankopɔn sɛ n'adom ara kɔ obehu yɛn mmɔbɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a saa atwerɛsɛm ne akenkan sɛ yɛbɛtumi aboa yɛn ama yɛasiesie